Upon the sincere invitations of truth seekers, Supreme Master Qinghai arrived in Athens, the capital of Greece, as part of her 18-country European lecture tour to share her knowledge of the soul's awakening. Following is the letter written to Supreme Master Qinghai after her visit to Greece. Dear Master Qinghai, when someone visits a country for the first time, he or she is considered to be a guest. I came to your lecture to hear what a guest would have to say. Instead, I discovered that you came to Greece as a great hostess who held before us a spiritual feast and a banquet. My heart was touched when you reminded us of our origins. Very divine indeed, and I want to share with you the overflowing feelings in my heart. Thank you for the great and eternal truths and the path towards them. I love you, and may I become like you one day, to share with the beloved human race the secret of their ascendance. Humbly and sincerely yours. May God bless every step you take. We now invite you to join us for Part 1, uplifting spiritual experiences shared by our association members with the public as part of the lecture. Knowing God is the highest virtue, given by Supreme Master Qinghai in Athens, Greece, on May 20th, 1999. Buồn ngồi bên sông cửa, nhìn mây nước ngoài xa, nghe tiếng người trước ngõ ngỡ chàng về thăm ta. Nhưng đường phố vắng tanh, ta thở dài một mình. Welcome, ladies and gentlemen, and seekers of the truth. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, κυρίες και κύριοι, όσοι αναζητάτε την αλήθεια. This is the 8th city of the lecture tour of Europe of Supreme Master Qinghai. Αυτή είναι η 8η πόλη που θα επισκεφτούμε στις διαλέξεις που θα κάνει η Master Qinghai. Thank you for allowing us to come to a beautiful city. We haven't seen much of it because we've been very busy, but we've seen enough. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέψετε να έρθουμε σε αυτή την όμορφη πόλη σας. Δεν έχουμε προλάβει να την απολαύσουμε και να δούμε πολύ λίγο από την Αθήνα, αλλά σας ευχαριστούμε. Actually, when we were searching for a place to hold this lecture, we heard of a building called the Parthenon, and we thought, oh, that would be very nice, but somebody told us there was no plumbing and no roof, and the elevator stopped working about 2,000 years ago, so no good, we have it here. Όταν ψάχναμε για το τόπο που θα διεξαχθεί αυτή η διάλεξη, κάποιος μας είχε μιλήσει για τον Παρθενώνα και είπαμε ότι θα ήταν ο ιδανικός τόπος. Πριν όμως μας είπαν ότι τα ασανσέρ έχουν σταματήσει να λειτουργούν εδώ και 2.000 χρόνια, δεν έχει οροφή, δεν έχει τουαλέτες, οπότε αναγκαστήκαμε να πούμε ότι τελικά θα διεξαχθεί εδώ πέρα στο ξενοδοχείο Park. When Supreme Master Qinghai gave her lecture in Poland, at the finish of the lecture we had two fathers of the Polish church took the microphone and came on stage. They invited Supreme Master Qinghai to return to Poland the first week in June to meet with the Pope, who was, naturally that is his home city, to meet with him because he was coming to an art exhibition. They felt that because Supreme Master Qinghai is an artist, that she would like to come back and meet with him. So maybe Aphrodite and Athena would like to invite Master to come to Mount Olympus and have a cup of tea and a chat. Όταν είχαμε επισκεφτεί την Πολωνία πριν από 2 εβδομάδες, μας είχαν ζητήσει 2 ιερείς στο τέλος της διάλεξής της να επιστρέψει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα ήταν τότε εκεί για επίσκεψη, ή θα είναι μάλλον τότε εκεί για επίσκεψη, ο Πάπας. Είναι φυσικά η πόλη από την οποία κατάγεται ο Πάπας και θα την επισκεφτεί γιατί πρόκειται να επισκεφτεί μια έκθεση τέχνης και γνωρίζουν ότι η ίδια η master, η διδάσκαλος, είναι καλλιτέχνης, οπότε είπαν ότι είναι η ιδανική ευκαιρία να συναντηθούν. Γι' αυτό ίσως και η Αθηνά και η Αφροδίτη θα καλέσουν την Master Qinghai να έρθει να πιει ένα τσάι, ίσως, στον Όλυμπο. On a more serious note now, I would like to move on. Throughout the ages,
mankind has been visited by rare individuals. Their sole purpose is the spiritual upliftment of humanity. Ας υιοθετήσουμε ένα πιο σοβαρό τόνο τώρα. Σε όλες τις εποχές η ανθρωπότητα δέχτηκε την επίσκεψη σπάνιων ατόμων, μοναδικός σκοπός των οποίων ήταν η πνευματική ανέψωσή της. Jesus Christ was one of these visitors, as well as Shakyamuni Buddha and Muhammad. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας από αυτούς τους επισκέπτες, όπως ο Σακιαμούνι Βούδας και ο Μωάμεθ. These three are well known to us, but there are many others whose names we do not know. Some taught publicly and others were not known at all. They were quite anonymous. Αυτοί οι τρεις είναι πολύ γνωστοί σε εμάς. Αυτοί είχαν διδάξει επώνυμα, ενώ άλλοι έχουν κάνει διαλέξεις ανώνυμες και δεν είναι γνωστοί. These individuals were called by different names at different times in different countries. They have been referred to as Master, Avatar, Enlightened One, Saviour, Messiah, Divine Mother, Messenger, Guru, Living Saint and such other names. Τα άτομα αυτά πήραν διαφορετικές ονομοσίες σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές χώρες. Έχουν χαρακτηριστεί λοιπόν ως δάσκαλος, αβατάρ, φωτισμένος, σωτήρας, μεσσίας, θεϊκή μητέρα, αγγελιοφόρος, γκουρού, ζωντανός Άγιος και παρόμοια. They came to offer us what has been called enlightenment, or salvation, realization, liberation or awakening. Ήρθαν να μας προσφέρουν αυτό που ονομάστηκε φώτιση, σωτηρία, συνειδητοποίηση, απελευθέρωση ή αφύπνιση. The words may be different, but in essence they all mean the same thing. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ίσως να διαφέρουν, αλλά στην ουσία σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Visitors from the same divine source with the same spiritual greatness, moral purity and power to uplift humanity as the holy ones from the past are also here with us today. Yet few of us know of their presence. Επισκέπτες από την ίδια θεϊκή πηγή, με τον ίδιο πνευματικό μεγαλείο, ηθική αγνότητα και δύναμη, να ανυψώνουν την ανθρωπότητα, όπως οι Άγιοι του παρελθόντος, βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Αλλά λίγοι γνωρίζουν την παρουσία τους. We who consider ourselves disciples of Supreme Master Ching Hai and fellow practitioners of the Kuan Yin method offer this lecture to you with the hope that it will bring you closer to your own personal experience of divine fulfillment, whether it be through our Master or any other of your choosing. Εμείς που θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητές της ανώτατας διδασκάλισσας Ching Hai και ασκούμενοι στη μέθοδό της, σας προσφέρουμε αυτή τη διάλεξη με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει να σας φέρει πλησιέστερα στη δική σας προσωπική εμπειρία της θεϊκής πληρότητας. Είτε αυτό συμβεί μέσω της διδασκάλισσάς μας, είτε μέσα κάποιου άλλου. She asks no one to follow her. She simply offers her own enlightenment as an example so that others may gain their own ultimate liberation. Δεν ζητά από κανέναν να ακολουθήσει. Απλά ζητάει και προσφέρει μάλλον τη δική της φώτιση ως ένα παράδειγμα, για να αποκτήσουν και άλλοι τη δική της απελευθέρωση. In closing, I would like to quote from the words of Supreme Master Ching Hai. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια λόγια της Ching Hai. Our path is not a religion. I do not convert anyone to Catholicism or Buddhism or any other ism. I simply offer you a way to know yourself, to find out where you come from, and to remember your mission here on earth, to discover the secrets of the universe, to understand why there is so much misery, and to see what awaits us after death. Η άτραπός μας δεν είναι μια θρησκεία. Δεν προσελκύζω κανένα στο καθολικισμό ή στον βουδισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο ισμό. Απλώς σας προσφέρω έναν τρόπο να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να ανακαλύψετε από πού ήρθατε, να θυμηθείτε την αποστολή σας εδώ στη γη, να ανακαλύψετε τα μυστικά του σύμπαντος, να καταλάβετε γιατί υπάρχει τόση μιζέρια και να δείτε τι μας περιμένει μετά το θάνατο. I would now like to introduce to you a gentleman who is going to tell you of his own personal inner experiences since becoming initiated by Supreme Master Ching Hai. Θα ήθελα τώρα να σας συστήσω τον Κωνσταντίνο Μάνο, ο οποίος θα σας μιλήσει για τις προσωπικές του εμπειρίες, αφού του μοιηθεί από τη διδασκάλισσα Ching Hai.
Firstly, I'd like to welcome everybody to this lecture. Συγγνώμη που θα μιλήσω στα αγγλέζικα, αλλά από μικρός έχω φύγει από την Ελλάδα από 5 χρονών και μένω στην Αγγλία. Γι' αυτό τα ελληνικά μου δεν είναι ίσως τόσο προχωρημένα και ίσως θα δυσκολευτώ να πω αυτά που θέλω να πω και να εξηγήσω αυτά που θέλω να εξηγήσω. Γι' αυτό, άμα με επιτρέψετε, και χίλια συγγνώμη πάλι, θα μιλήσω στα αγγλέζικα. Please excuse me because I'll speak in English, as I have left Greece since I was a child, and perhaps I would not be able to explain as I would like what I want to say. So you'll please excuse me, I will be speaking in English. I'll just say a few things about myself first, and then I'll talk about how the Kuan Yin method and Supreme Master Ching Hai has helped me. Θα σας πω λίγα πράγματα για τον εαυτό μου πρώτα και μετά θα σας εξηγήσω πώς η μέθοδος Kuan Yin και η διδασκάλισσα Ching Hai με έχουν βοηθήσει. At the age of 5, I moved from Greece to England, where I've been living since, apart from the last 3 or 4 months when I came back to Greece. Στην ηλικία 5 ετών έφυγα από την Ελλάδα και μετακόμισα στην Αγγλία, όπου ζω εκεί συνεχώς. Δυστυχώς έχω έρθει και έχω μείνει μόνο 3-4 μήνες εδώ στην Ελλάδα. About 3 or 4 months ago, I received a phone call from Kuan Yin Messenger, and he asked me if I could help him to come over to Greece to do a video seminar of Master's teachings. Πριν από 3-4 μήνες έλαβα ένα τηλεφώνημα από ένα αγγελιοφόρο, ο οποίος μου ζήτησε αν μπορώ να έρθω στην Ελλάδα, έτσι ώστε να βοηθήσω σε ένα σεμινάριο που θα μιλούσε για την διδασκαλία της διδασκάλισσας Ching Hai. I was overwhelmed and elated from this phone call, and 3 or 4 months ago we came over, did the video seminar, of which a few people ended getting initiated. Οπότε πριν από 3-4 μήνες, αφού έλαβα αυτό το τηλεφώνημα που πραγματικά με είχε εκπλήξει και με είχε κάνει να χαρώ ιδιαιτέρως, ήρθα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είχα διδάξει μαζί με ένα άλλο φίλο μου ένα σεμινάριο μαζί με βίντεο που είχε ως αποτέλεσμα. And about 3 weeks ago, I received a phone call which said that Supreme Master Ching Hai was doing a European tour and was going to be coming to Greece on the 20th of May. Και πριν από 3 εβδομάδες περίπου έλαβα ένα τηλεφώνημα στο οποίο με ενημέρωσαν ότι η διδασκάλισσα Ching Hai έκανε μια περιοδεία της Ευρώπης και ότι θα ερχόταν και στην Ελλάδα. At first, I couldn't believe it. I was completely shocked because it only gave us about 3 weeks to try and prepare everything. Στην αρχή δεν το πίστευα, ήμουν σε κατάσταση σοκ γιατί μας έδινε μόνο 3 εβδομάδες για να προετοιμάσουμε τα πάντα. And I'd also like to thank all the people who have helped, like the printers, the translators, the working team, and all the rest of the people who have helped to make today possible within such a short space of time. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνετέλεσαν στο να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε όσα χρειάστηκαν να διεκπαιρεώσουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τυπογράφους, τους μεταφραστές, την ομάδα εργασίας που κατόρθωσαν να τελειώσουν τα πάντα μέχρι σήμερα. From a young age, I've always thought that there's more to life than just what you can see on a physical level. Από τότε που ήμουν πολύ νέος, πίστευα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο στη ζωή από αυτό που μπορούμε να δούμε μόνο σε ένα σωματικό επίπεδο. I always questioned perhaps where I came from, what happens when you die, and many questions like this. Πάντα με προβλημάτισε το θέμα από πού προερχόμαστε, τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε και τέτοιου είδους ερωτήσεις. About a year ago, a friend of mine who had been initiated gave me a sample booklet of Supreme Master Ching Hai, which I read. It felt like the words which were coming from the book were exactly what I was looking for. Πριν από 1 χρόνο, ένας φίλος μου, ο οποίος είχε μοιηθεί, μου έδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι της Master Ching Hai και οι απαντήσεις που βρήκα στο βιβλίο αυτό έμοιαζαν να είναι οι απαντήσεις που έψαχνα. I just started a vegetarian diet and I was already starting to feel a lot of changes inside myself purely just from the diet alone. Είχα ξεκινήσει μια χορτοφαγική δίαιτα και είχα αισθανθεί πολλές αλλαγές να συμβαίνουν μέσα μου μόνο και μόνο από τη δίαιτα αυτή. I started to feel a lot lighter, a lot more energy, and just generally my thoughts were a lot more clear. Άρχισα να αισθάνομαι ελαφρύτερος, ότι είχα περισσότερη ενέργεια και ότι ήταν πιο καθαρές οι σκέψεις μου. Along with some spiritual reading which I did over the course of about 2 or 3 months, I started again to question where this feeling of bliss and ecstasy and fulfillment was coming from.
Μαζί σε συνδυασμό μάλλον με κάποια πνευματικά βιβλία που διάβαζα εκείνη την περίοδο, δημιουργήθηκαν πάλι προβληματισμοί μέσα μου, από που αισθανόμουν αυτή την εφορία, αυτή την έκσταση. I suppose you can say it was a coincidence, or maybe a synchronicity, that I received the sample booklet and had already started the vegetarian diet, thus enabling me to go for initiation. Ήταν ίσως σύμπτωση ή συγχρονισμός το γεγονός ότι είχα ήδη ξεκινήσει τη χορτοφαγική δίαιτα και αυτό το πράγμα μου επέτρεψε να προχωρήσω στη μοίηση αμέσως. As soon as I read the sample booklet, I knew that the only thing that would make me really happy would be to gain the initiation and to follow practicing the Kuan Yin method. Μόλις διάβασα το βιβλιάριο αυτό, ήξερα ότι το μόνο πράγμα που θα με έκανε ευτυχισμένο είναι να μοιηθώ και να εξασκώ τη μέθοδο Kuan Yin. So it's been about a year since then, and my life has turned around 380 degrees. I am vegetarian because plant-based food can replace regular food and is good for me. Nguyễn Văn Trường, vegetarian. Truth-seeking viewers, we appreciate your presence today for knowing God is the highest virtue. Part 1 of 11 on Words of Wisdom.